Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuchagua taarifa hizi. Karibu kwa taarifa kamili. Wagombea huru katika kaunti ya Nandi wameungana pamoja wakilenga kumchagua mgombea mmoja ambaye atawania kiti cha ugavana ambaye atamenyana na gavana wa sasa Stephen Sang. Waniaji hao ambao wengi wao waliondolewa kwenye kura ya mchujo katika chama cha UDA wameelezea kutoridhishwa na jinsi uchaguzi ulifanyika, wakidai kulikuwa na wizi mkubwa wa kura. Wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Nandi Cleophas Lagat, Antipater Stirop na Elijah Lagat, wamesisitiza kuwa wataendelea kuunga mkono azma ya naibu rais William Ruto kuwania kiti cha urais licha ya kuwa wana maoni tofauti kuhusiana na kiongozi anayefaa kuwa gavana wa kaunti hiyo. The Nandi County gubernatorial seat has attracted the following candidates: Dr. Cleophas Lagat, Architect Nico H, Dr. Peter Mayo, Engineer Anderson Serem, Honorable Elijah Lagat, Antipater Stirop, and Joseph Bor. We have sat down in one of the meetings that ended this morning and agreed that Nandi is bigger than all of us, and we will field one candidate to battle it out with Sang. We'll only have two candidates in the general election in August. That will deliver victory to the people of Nandi. We have no doubt that we have the numbers on our side. Now, again, what we really want to say, we don't want people to come and campaign for anybody in Nandi. We don't want people coming from Nairobi with choppers, fuel using county government money. We don't use government resources to fuel helicopters to come in here to come and campaign for Governor Sang. Governor Sang should show people what he did, and people should elect him using his track record. Uchaguzi ambaye ilifanyika haikufanyika kwa njia ambayo inafaa. Sisi wengine tulipata kwa stations zingine, according to our agents ama kulingana na report kutoka kwa agency yetu, tulipata kura fulani. Lakini ikifika kwa tallying center tunapata hiyo kura hakuna. Kama mimi mwenyewe katika Chisumei where I've been an MP, some stations kulingana na report kutoka kwa agents napata niko na kura fulani, lakini ikifika kwa tallying center imeandikwa 0. Na mimi nilikuwa na agent, mpaka nilikuwa nauliza hata agent, kwani wewe mwenyewe huku nipigia kura? So hiyo ndio maneno mingi ambayo ilifanyika katika hii election. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kuwa huku uchaguzi mkuu ukizidi kukaribia, wakilishi wadi huko Kibera wanaendelea na juhudi za kuhamasisha wakazi na wapiga kura kuhusu umuhimu wa kuwachagua viongozi wachapakazi na wenye uadilifu. Akizungumza baada ya kuzindua kampeni za kukitetea kiti chake, mwakilishi wa wadi ya Makina Solomon Magembe amekariri haja ya wapiga kura kuzingatia utendakazi na sera za waniaji ili kujihakikishia maendeleo na udhabiti wa maisha yao. Aidha, aliwataka wapiga kura hao kuwapuuza wanasiasa wenye porojo, chuki na migawanyiko. Tunataka tutoke tukitembea kuambia watu yale tumefanya. Yale nimefanya kwa miaka hii 4 ama 5. Mnyinyi wenyewe mmeijua. Tumejenga barabara, wamama wamepata pesa ya biashara. Mimi nataka mniongeze kipindi ya miaka ingine 5 niendelee mahali sijafika. Tuna watu sijafikiwa, na kwa sika hiyo kipindi singe kufikia. Ndio sababu naomba unipatie nafasi nikufikie. Tuna watu hata sijasalamia. Tuna mtu hata hajaniona na alinipigia kura. Mimi ningetaka nikufikie. Na nikitaka kufikia lazima uniongeze miaka ingine 5. Maana Makina ni watu 40,000. Nuwezi maliza kwa kipindi moja. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amesema serikali haitamsaza mwanasiasa yeyote atakayewachochea wa Kenya kuzua rabsha wakati uchaguzi mkuu wa Agosti unapokaribia. Badala yake, Daktari Matiang'i amewataka wanaomezea mate viti mbalimbali kutafuta kura zao kiustaarabu bila kuwagonganisha na kuwagawanya wa Kenya ambao wameishi kwa umoja muda mrefu.
Akizungumza kwenye ziara yake kaunti ya Nyamira katika kijiji cha Endiba, eneo bunge la Borabu, alikuzindua kisima cha maji kwa wakazi hao, waziri amesema wakati taifa linapojiandaa kwa uchaguzi, wanasiasa wanafaa kuwa waangalifu kuepuka malumbano, matusi na chuki dhidi yao, huku akiwatahadharisha wale watakaotumiwa Kenya kusambaratisha juhudi za amani. Saa hii tunaenda Matutu, tutakuwa na regional police commander pale, na we are going to tell the various county police commanders, yeyote anafanya hiyo tunakamata yeye. Kisumu wakati wa nomination tulikamata wengi sana, lakini wanapiga simu wapi, tukawaambia hapa hiyo makosa ulifanyia hapa utajibu hapa. Let us ensure that we keep peace throughout during this period and live together. Difference of opinion are fine. We are a democracy. We can have difference of opinion, but please, violence, no. Na kupigana na watu wengine, hapana. Tutafute namna. And I've told my colleagues in the security sector, chiefs, assistant chiefs, wote kila mtu, let us make sure we keep our county peaceful wakati wa uchaguzi. Kila mtu ause sera zake. Kila mtu. Yule ambaye atakuja, mgeni mwambie karibu, asante sana. Piga story yako, apige story, enda, mnajua sisi wote. Watu wengine mnawajua na uongo yao. Ambia wakuje, wapige mdomo yao na uongo yao, waende. Nataka kuwashukuru tena watu wa Brabo. Kwa kuwa hapa 2019 watu wa Brabo walikuwa wanapiga kelele kwa ajili ya maneno ya insecurity, ng'ombe zinaibiwa pandi ile. Lakini nimefurahi sana kuambiwa hiyo ni kitu ilisaulika na amani ikarudi Brabo. Kando na kibarua cha kumsaka mgombea mwenza kwenye muungano wa Azimio, vyama vinavyounda muungano huo vimejipata kwenye njia panda katika sehemu ambazo waniaji wanawania na vyama mbalimbali kwenye muungano. Kaunti ya Kajiado ikiwa mojawapo ya maeneo ambayo yamejipata kwenye njia panda. Hata hivyo, waniaji wa ugavana chini ya chama cha Jubilee wameshikilia kuwa la muhimu ni kuhakikisha wameshinda uchaguzi ujao na kuzua kura nyingi kwa mwaniaji wa Azimio Raila Odinga. Viongozi wanaomuunga mkono David Nkedianyi wamesisitiza kuwa watahakikisha kura hazijagawanywa kwenye kaunti hiyo. Thank you very much. And here we are Jubilee people, and we also have some people from ODM, because all of us are in Azimio. So we want to thank the electorate for trusting us. We know that the whole county is yearning for a break and a different leadership, because the services that we were providing in the past have actually dwindled. Others have not been in existence at all. And that is why we have come here to say that Mwananchi should not worry. We are 3 months from the election time. We want to assure them that this is a strong team. This is a team that needs all their support on the ground. As you can see, the governor is here, I am here, and all the others. We want a government that is acceptable by everybody. And that is what we are going to install August this year. So people of Kajiado County, believe in us. This is the team. We have performed and we are going to perform in this county. Our competitor is UDA. Our task is to deliver votes to Raila Amolo Odinga, the 5th. And as one of his soldiers, I want to tell the people of Kajiado, ODM supporters, I am loyal to the party. I am loyal to Raila Amolo Odinga. Balenku is not an option. We are voting for Nkedianyi kwa sababu tuko na sababu ya kumpatia na tunajua uchungu ambayo watu wetu wamekuwa wakipitia. Na mtazamaji, kutoka maeneo ya Kajiado tuelekee pwani, na nikuwa huku kampeni ya kuhakikisha nafasi ya mgombea mwenza katika Azimio la Umoja wa Kenya inaendelea. Viongozi wa pwani wamejitokeza kumpigia upatu gavana wa kaunti ya Mombasa ambaye ni naibu mwenyekiti wa kitaifa katika ODM, Hassan Joho, kupewa nafasi hiyo. Akizungumza na wanahabari mapema leo, mbunge wa Mvita Abdul Samad Nasir amempigia upatu Joho kupewa nafasi hiyo na kuwa naibu wa Raila Odinga. Wako tayari? Wangapi wako tayari? Tunamwambia Raila Amolo Odinga, baba, tumekukabidhi kijana wetu chipukizi Hassan Ali Joho, ili Hassan Ali Joho uweze kumweka kama deputy president wa Kenya hii. Tugeukie masuala ya elimu mtazamaji, na ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha leo hii amekuwa na ziara katika maeneo mbalimbali, maeneo ya Kisumu
kukagua jinsi shughuli ya kusajili wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2022 inavyoendelea. Katika shule ya sekondari ya wasichana ya Kisumu alikotua kwanza, waziri huyo amedokeza kulikuwa na kasi ya chini mno ya wanafunzi waliokuwa wakijiunga na kidato cha kwanza ikilinganishwa na mwaka jana. Aidha, aliwaonya wazazi dhidi ya kuweka wanao manyumbani kwa madhumuni ya kuwabadilishia shule, akishikilia kuwa hili kamwe halitakubalika. Amewataka wazazi ambao huenda wanapitia changamoto za kulipa karo kuwapeleka wanao shuleni wanapoendelea na mikakati ya kutafuta karo. I think they are going to still change schools. And I'm going to give very firm instructions to the school leaders that the issue of changing schools now should stop. The children should go to schools where they have been placed, unless there are special circumstances, like medical or others that we can palpate. Every Kenyan school is well funded. Every child is funded to the same level. What will determine the child's performance, most importantly, is the child's self-drive and discipline. So stop keeping the children home because you think they are going to be taken to another school. That's not going to happen. For the parents who don't have enough money, send your child with the money that you have as you look for the rest of them. I hope we are very, very clear here. And to the head teachers and principals in the country, we are very disappointed as a government that you have still not started to register students, the pupils for the forthcoming KIPSEA, which is the assessment for grade 6, KCPE and KCSE exams, which must be ready at the very worst within a week, because we need an indent to ensure that the exams are printed on time. Mtazamaji, na kwenye taarifa ya kutia shime ni kuwa wanahabari wa shirika la Standard wamejishindia tuzo mbalimbali kwenye warsha 10 ya tuzo kwa wanahabari waliofanya vyema kwenye vitengo mbalimbali maarufu kama Ajea, iliyoandaliwa katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. Takriban tuzo 11 zilishindwa na wanahabari wa Standard, idadi ya juu zaidi ikilinganishwa na tuzo za vyombo vingine vya habari. Warsha hii iliandaliwa punde tu baada ya maadhimisho ya uhuru ama siku ya uhuru wa vyombo vya habari iliyofanyika tarehe 3 mwezi huu. Miongoni mwa wanahabari waliotoa tuzo mbalimbali ni pamoja na Duncan Haimba kupitia makala yake On the Gulf Trap. Washindi wengine ni Gadi Chacha kwenye taarifa yake kuhusiana na kilimo na utoshelezaji wa chakula, Kelvin Maina kitengo cha mawasiliano na teknolojia, na Rosa Gutu akitambuliwa kwa uandishi bomba wa taarifa yake ya masuala ya afya na akili na kutoa hamasisho katika jamii. Tuzo kuu ya mwanahabari mkuu wa mwaka ilimwendea Naipanoi Lepapa kutoka kiwanda kinachohusiana na masuala ya tembo na uzazi maarufu kama surrogacy nchini. From legitimate commercial bank sites. Naipanoi Lepapa, the elephant. Whoa! We'll have Martha Kavisi from the Retirement Benefits Authority receiving that award on her behalf on stage. We did a story with Haimba that was highlighting the plight of girls who work in the Gulf, how they get mistreated. And remember, in our story, there's a lady we featured who was lucky to come back. And she kept saying, you'd rather be poor in your own country than come back in a box or in a body bag. And every time, these are stories we see every day. This is something we hear about every day, that people are struggling at the Gulf. Kilikuwa kitengo cha spoti, makala maalum kumuhusu marehemu shabiki wa soka Isaac Juma. Niliita kimya viwanjani na ikaishia kuwa tuzo ya ubora wa redio na michezo. Kwa hiyo nasikia raha sana kwa niaba ya familia ya Standard Group. For me it was a benchmarking exercise because back home we don't have such awards. Yeah, so it was very a moving evening for me, and I think it's something that I can implement back home. We're not as good as our last stories. We are as good as the stories we are about to tell, because the more we tell stories, the more we bring to light the issues that concerns people, and it is critical. Journalism is one of the most underappreciated profession. Just maybe in certain jurisdictions it's much better. But when you come to the African continent, journalists are not that respected. But I think that we are at a point where journalists should be seen as key contributors to the success of every country.
Na bila shaka mtazamaji, kongole kwa wanahabari hawa wakiwemo Ali Hassan Kauleni, Cynthia Githinji na Brenda Kirubo ulivyoona hapo wakitoa ushindi wa tuzo hizo katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium sasa imezindua mpango maalum wa kijamii kutoa mafunzo yanayonuia kufaidi vijana katika vijiji vinavyopakana na mgodi wa Kwale. Kwenye uzinduzi wa awamu ya kwanza ulioshuhudiwa na meneja mkuu Simon Wall, vijana 55 kutoka vijiji 13 eneo la Kinondo watapitia mafunzo katika kituo cha kutoa masomo ya ufundi cha Ukunda, kupokea kozi mbalimbali zikiwemo useremala, ujenzi, huduma za mabomba ya maji miongoni mwa kozi zingine. Wakati huo huo amezindua kituo cha kutoa maelezo maalum kama njia ya kurahisisha mawasiliano katika mgodi huo wa Kwale. Wazazi, pongezi wazazi. Community Information Centre. This is a place on the mine access road here where the community can come and sit and talk and ask questions and get information about Base Titanium, about our operations, and about our future, about our community programs and the like. So we've set up an office where we are in the community, with the community and for the community. Ni mchango mkubwa sana kutoka kwa kampuni ya Base Titanium. Vijana wetu wanakosa ajira kwa sababu hawana ujuzi, na ni nafasi moja nzuri kwa sasa. Base Titanium nimepimwa uniform na wameniletea, nimepata viatu pia, nimepata pia bandi ya kitambara ambacho nitaenda kujisaidia kule masomoni. Niko na vitabu pia, kalamu niko nazo, uzi pia ziko katika bag ambayo nimekabidhiwa. Mtazamaji, tuelekea Nyeri ambapo Wizara ya Utalii na Wanyamapori imezindua kampeni ya wiki moja ya upanzi wa miti misituni. Wizara hiyo inalenga kupanda miche ya miti zaidi ya 10,000 kaunti ya Nyeri. Katibu mwandamizi katika wizara hiyo John Chelimu amesema kwamba kama wizara watatumia mvua hizi zinazonyesha kuhakikisha kwamba wanaafikia lengo lao, akiongeza kuwa Kenya haijafikia kiwango cha 10% ya msitu kama inavyostahili. As a country, the government came up with achieving 10% starting from 2019, 2020, 2021, 2022. Every ministry, every department, every SACA is supposed to achieve, at least set aside some funds for the tree planting exercise every year of the financial year. Since 2019, Chief Guest, sir, we've been able to plant a total of, as KWS, a total of 2,700 seedlings. In 2019, we planted 1,000 seedlings. 2020, we skipped because of issues of COVID. Last year, we planted again 700 seedlings. Early this year, we did another 1,000. And today we are very excited that we are going to increase that number, just in our efforts to ensure that we meet this target, by the way, which is supposed to be achieved by the end of this year, 2022. Na bwenyenye mmoja wa Kituruki huko Mombasa kwa jina la Osman Elsek na msaidizi wake wa karibu kwa jina la Aziz walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kujaribu kuharibu shahidi kwenye kesi ya ulawiti, ukahaba na ulanguzi wa watoto inayomkabili raia huyo katika mahakama ya Malindi. Kulingana na stakabadhi za mahakama, mshukiwa mkuu Osman kupitia msaidizi wake Aziz waliwasiliana na shahidi mkuu na kumhonga ili kubadilisha taarifa zake. Akiwasilishwa mbele ya hakimu Vincent Adet katika mahakama ya Mombasa, mshtakiwa alikanusha madai hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi $500,000. Mshtakiwa pia na kesi nyingine za uhalifu ikiwemo ya jaribio la kuua mtoto katika mahakama ya Kilifi. Kesi hiyo itatajwa tarehe 23 mwezi Juni. The defense also made a line of that from CCI, headquarters. That is one of the main two, and then the following one, and then the case of proceeding.
Mbunge wa KSS Mishra Swarap sasa ameahidi kutoa elimu bila malipo katika shule za upili na ile ya msingi iwapo wapiga kura watampa fursa nyingine kuwakilisha bungeni. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni zake eneo la KSS, Swarap aidha ameahidi kuimarisha miundo msingi eneo bunge hilo sawa na kuinua maisha ya wakazi. Listening, 2017 you voted for Kibrab, 100%. By the grace of God and you, I became a member of parliament. Now I don't know what I did. Is you decide next time. Not me to tell you. What I do by the grace of God and by blessings of yours and your prayers, if we win, 100% literacy, primary, secondary and university, 100% the roads, 100% water, 100% power, 100% empowerment, and no corruption. Mommy corruption ni. Na mtazamaji, taarifa hiyo inaniruhusu nitamatishe Mbiu weekend Jumamosi ya leo. Mengi zaidi nitakuwa narejea nayo kwenye taarifa zetu za KTN weekend mwendo wa saa 1. Kwa sasa mtazamaji, nitakuwa nakupisha utazame vipindi vingine. Mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Endelea kutazama KTN News.